আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে সুস্বাগতম আমার রুবিনা চৌধুরী কিচেন থেকে। আমি আজ আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে চিকেন কিমা এবং ভেজিটেবল দিয়ে সমোসা বানাই। আপনারা আমার সাথেই থাকুন, তাহলে দেখতে পারবেন আমি কিভাবে সমোসা বানাই। এখানে সব উপকরণগুলি নিলাম যা যা লাগবে। প্রথমে চুলার মধ্যে একটা ননস্টিক প্যান বসিয়ে দিলাম। প্যানটা গরম হয়ে গেলে আমি তেল দিয়ে দিব। এখন আমি 2 চামচ লবণ দিলাম। এখন তেজপাতা, দারুচিনি এবং এলাচি দিলাম। এখন আমি রসুন বাটা এবং আদা বাটা দিলাম। রসুনটা হয়ে গেলে আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব। পেঁয়াজটা হয়ে গেলে আমি হলুদের পাউডার এবং মরিচের পাউডার দিয়ে দিব। এবার আমি মিক্সড ভেজিটেবলটা দিয়ে দিব। দিয়ে নাড়াচাড়া করে কিছু সময় রেখে দিব। ভেজিটেবলটা দিবার পর কারি পাউডার, জিরা এবং বাকরের পাউডার দিয়ে দিব। ভেজিটেবলটা হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে কিমা দিয়ে দিব। ভালো করে নেড়ে চেড়ে কিছু সময় রেখে দিব রান্না হওয়ার জন্য। হয়ে গেল আমার কিমা এবং ভেজিটেবল রান্না। এখন আমি একটা মিক্স বোলের মধ্যে পরিমাণ মতো ময়দা নিলাম। এর মধ্যে কিছু তেল এবং লবণ দিলাম। এরপর গরম পানি দিয়ে এগুলোকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। মিশানোর পর এগুলো সুন্দর একটা ডো বানিয়ে ফেলব। এবার আমি ডোগুলোকে রুটি বানিয়ে নিব। কয়েকটা বানিয়ে নিব রুটি।
এগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করব। এরপর এক অংশকে পেস্ট লাগিয়ে দিব। পেস্ট লাগানোর পর বানানো চিকেন ভেজিটেবল মিক্স দিয়ে দুই পাশকে জয়েন করে বানিয়ে নিব সমোসা। এখন একটা পান বসিয়ে নিলাম চুলার মধ্যে। তেলটা গরম হয়ে গেলে সমোসাগুলো দিয়ে দিব ডিপ ফ্রাই এর জন্য। এক পাশ হয়ে গেছে, এখন আমি উল্টিয়ে দিব অন্য পাশের জন্য। দুই পাশ হয়ে গেলে নামিয়ে নিব এগুলোকে পরিবেশন করার জন্য। হয়ে গেল আমার চিকেন ভেজিটেবল মিক্স সমোসা। আবারও আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার ভিডিও এখানেই শেষ করছি। আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমাকে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।